നമസ്കാരം. നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി കൊണ്ടാടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റേത്. ഇന്ത്യയുടെ ധീരമക്കളിൽ ഒരാളായി ജീവിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും വിപുലമായ കർമ്മവസന്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മഹത് വ്യക്തി. 1888 നവംബർ 11 പുണ്യനഗരമായ മെക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പണ്ഡിതനായ പിതാവും ഭക്തിയായ ഉമ്മയുമായിരുന്നു ആസാദിന്റെ ആദ്യ ഗുരുക്കന്മാർ. പരന്ന വായനയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തകനാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. 35-ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ അദ്ദേഹം ബഹുഭാഷാ വിദഗ്ധനും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും ദാർശനികനും നവോത്ഥാന നായകനുമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആസാദ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെട്ട ആസാദ് വിഭജനത്തിന്റെ ശക്തനായ എതിരാളിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ, സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയെല്ലാം നിർണായകമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങളോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് ഭാരതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. Today is National Education Day, which is celebrated in the honor of Maulana Abul Kalam Azad's birth anniversary on 11th November every year. Dr. Abdul Kalam Azad, our nation's first education minister, was an embodiment of the spirit of freedom and the unity beyond distinctions of caste, creed, and communalism. His intense patriotism, his capacity for sacrifice, his dedication in the service of the country is shining examples for the people of India to follow. He was a pillar of strength to this Congress ever since he joined the organization. Whether as president or as a member of the working committee, Maulana Sahib's voice was the voice of an indomitable fighter for the country's freedom and its unity. Those who remember the days of the Muslim League agitation are aware how Maulana Sahib stood for squares against communalism. As one of the leaders of Indian freedom movement, and after the attainment of freedom, as one of the architects of New India, Maulana Sahib brought to bear upon his task qualities of leadership which will leave their impression for a long time to come. A savant philosopher, statesman, politician, and administrator, Maulana Azad was an institution in himself. He worked for the country till the last breath of his life and died serving the people of India. He was one of the architects of modern India. He was in the revolutionary movement from his earliest youth. He tirelessly worked for India's emancipation and unity. Apart from his political activities, which were those of a statesman, he was a great Muslim divine. His commentary on the Quran is a monumental work. He was an eminent scholar in Persian, Arabic, and Urdu. His studies in Eastern and Western philosophy were wide and varied. His knowledge of history, especially Islamic history, was profound. He will ever remain fresh in the memory of his countrymen
Pandit Nehru, in one of his speech, commented Kalam as a bridge between the cultures of East and West, as the man who magnificently spanned in his person the gulf between the past and the future. He was more than a mere summation of the best in the past, its courtesy, its tolerance, his mellowness, its feel for spiritual values, its sensitiveness to humanism. He also represented, in his person, a creative leap into the future because he had assimilated into his inherited riches some of the best values and attitudes from the culture of the West. Its objectivity, its scientific spirit, its intellectual integrity, its sense of justice, its concern for common men. Bharat Ratna Maulana Azad died on February 22nd, 1958 as Education Minister of India. He was a great nationalist leader, a staunch congressman, a firm Gandhian, and had been to jail several times. As a lieutenant of Mahatma Gandhi, the statement said, Maulana Sahib injected in the public life of the country a new favor. Thank you. सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर सादर नमन। उनकी जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर मैं उनके बारे में 2-3 वाक्य कहना चाहती हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का पद अतीव मनोरम ढंग से अलंकृत किया था। शिक्षा के बारे में उनकी विशाल दृष्टिकोण थी। वे कहा करते थे, जो पढ़ रहा है वह युवा है, जिसने पढ़ाई छोड़ दी है वह 20 साल का हो या 80 साल का बूढ़ा ही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आज सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Good morning to all. India celebrates National Education Day on November 11 to commemorate the birth anniversary of the great Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of independent India who served from 15th August 1947 until 2nd February 1958. We must not for a moment forget it is a birthright of every individual to receive at least the basic education without which he cannot fully discharge his duties as a citizen. These are the famous words of the great personality Abdul Kalam Azad. At the time, India, though free, was reeling through the years of exploitation and the nation was suffering from widespread illiteracy. Understanding the fundamental role education plays in the development of the nation, Maulana Abul Kalam Azad, as the chairman of Central Advisory Board of Education, gave impetus to adult education and literacy. Not only did he pay emphasis on elementary education, but also propagated diversification of secondary education and vocational training. Education is the passport to future, for tomorrow belongs to those who prepare it for today. Good afternoon. I am Parvati Subhash, studying in 7th grade, and today is the National Education Day. We celebrate National Education Day on November 11 every year since 2008 to commemorate the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad. Azad was independent India's first educational minister. Azad
a frontline freedom fighter who served India in the capacity of Minister of Education during period spanning 1947 to 1958. Education is a procedure of learning where knowledge, skills and habits move from one generation to other. Moreover, education is essential for the overall development of a human being. For instance, their personal, social and economic development of the country. Education transforms children's lives by helping them overcome poverty. This leads to better health and increased income opportunities. Without it, many children remain trapped in a life of poverty and hardship. So, it is the right of every child to get proper education. Education gives us a knowledge around the world and changes it into something better. It develops in us perspective of looking at the life. It helps us to build opinion and have points of view on the life. But then again, information cannot be converted into knowledge without education. A man without education is like a building without foundation. Thank you.